Vanakkam. Greetings to one and all. Again, and welcome all the TET psychology exam writers for these video lessons. I believe that these lessons, these videos will equip you, motivate you to write your examinations in a well manner. Okay, on behalf of our Suvism Educational Trust, I welcome one and all for this uh, learning the psychology. Okay, now we are going to learn about 10th unit. 10th unit குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். This is the last unit. So far, we learned 9 unit lessons. This is the last unit. So very happy to join my hands with you for this TET psychology exam lessons, the TET exam writers. Okay. இந்த 10th யூனிட்ல தலைப்பை பார்க்கும் பொழுது கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் என்ற தலைப்பு. கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங். வாட் இஸ் கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங்? கைடன்ஸ் மீன்ஸ் வழிகாட்டுதல். இன் தமிழ் வேர்ட் வழிகாட்டுதல். கைடன்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த காலத்துல கைடுன்னு வச்சிருப்பாங்க. ஃபார் எவ்ரி சப்ஜெக்ட், ஃபார் எவ்ரி டெக்ஸ்ட் புக் தேர் வில் பி a guide book also. So that guide will guide the students in a proper way to get more marks. Guide. If you want a foreigner, the American or Australian coming to India, they want to meet the important places of India or in Tamil Nadu. When they landed to our nation, there will be a guide to take them to the important places like Rameshwaram or Pudukkottai or Thirumayam Fort or the Sittanavasal, the important places in Tamil Nadu. For that, a guide is needed. Likewise, here also a guide is needed. A guide is needed. Guidance is needed. And also counseling is needed. ஆலோசனைகளும் தேவைப்படுகிறது. ஆலோசனையும் தேவைப்படுகிறது. ஆலோசனைகள் இல்லாத இடத்தை ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள் என்ற வார்த்தையின்படியாக without counseling there is no success. So in this topic, guidance and counseling, in this special topic we are going to discuss and learn many things. Yeah, come. Let us learn new things also. Okay, what is guidance? Guidance and counseling in psychology refer to distinct yet complementary approaches. Guidance provides advice or relevant information to resolve problems, while counseling is more therapeutic, helping individuals with the emotional and psychological challenges. The process aims to help individuals discover and develop their potential in various areas of their lives. Okay, let us say in Tamil so that you can understand. இந்த உளவியலுடைய வழிகாட்டுதல் என்பது என்ன? உளவியலில் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை என்பது என்ன? இது தனித்துவமானது. ஆனால் நிரப்பு அணுகுமுறைகளை குறிக்கிறது. வழிகாட்டுதல் என்பது சிக்கல்களை தீர்க்க ஆலோசனை அல்லது பொருத்தமான தகவல்களை அது வழங்குகிறது. அதே நேரத்தில் ஆலோசனை என்பது மிகவும் சிகிச்சை அளிப்பதாகவும் இருக்கும். உணர்ச்சி மற்றும் உளவியலில் சவால்களை கொண்ட நபர்களுக்கு இது உதவி செய்து வருகிறது. வாழ்க்கையின் பல்வேறு பகுதிகளில் தனிநபர்கள் தங்கள் திறனை கண்டறிந்து வளர்த்தி கொள்ள உதவுகிறது இந்த செயல்முறை நோக்கம். Again, I want to explain and discuss with you. இந்த வழிகாட்டுதல் என்பது இல்ல ஆலோசனை என்பது ஒரு தனித்துவமானதுதான். உளவியல் அது ரொம்ப அவசியம். இது அநேகருடைய சிக்கல்களை தீர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். சிக்கல்களை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு வழி இந்த ஆலோசனையும் இந்த வழிகாட்டுதலும் ஆகும். இன்னைக்கு இந்த ஆலோசனையும் வழிகாட்டுதல் இல்லாம நிறைய சிக்கலை மாட்டிக்கிட்டார்கள். There is no guidance and there is no counseling also. So that many exam writers or students or teachers caught in problems, caught in errors. Error முத்தி போச்சுன்னா அப்புறம் டெரர் என்று சொல்லுகிறது போல. When the problems is not solved, the problem will develop and will give you a great issue. அதுக்கு முன்பாக இந்த ஆலோசனைகள் அவசியம். அவங்களோட கலந்து பேசி அவங்களுக்கு கைட் பண்றது நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் ஆலோசனை என்பது மிக சிகிச்சை அளிக்கிறதாக இருக்கும். Yes, in other word, I can say that the counseling is one type of treatment for the problem solving. உணர்ச்சி மற்றும் உளவியல் சவால்களை கொண்ட நபர்களுக்கு இது உதவி செய்கிறது.
உணர்ச்சிபூர்வமாய் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, மனநிலையில ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாதவங்களுக்கு இந்த கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறது. வாழ்க்கையின் பல்வேறு பகுதிகளில் தனிநபர்கள் தங்களுடைய திறன்களை கண்டறிந்து வளர்த்துக் கொள்ள உதவி செய்கிறது. Yesterday, actually, I met a youth boy. Actually, he is 30 years. He is struggling to take decision about his marriage. He opened his heart with me and shared a open heart talk also. Actually, he shared all his hard intentions about his marriage. Actually, he's a boy or he's a young man searching for the bride. But he's searching the bride in his own community. If he want to marry other community bride, the family will oppose him. அவங்களுடைய சமுதாயத்தை விட்டு வேற சமுதாயத்தில் ஏதாவது ஒரு பெண் பார்த்து திருமணம் செய்து கொண்டால் அந்த சமுதாயம் தங்களை ஒதுக்கி வைத்து விடும் என்று அவருடைய பிரச்சனை எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறார். Meanwhile, his monthly income also very low. He's working as a servant, as a laborer in a shop. No much salary. So after married life, how can I adjust with this low salary? So he's got a problem. His mental is in error. புதுசா கல்யாணம் பண்ண போறவர்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை, அவர் சிக்கலை மாட்டிக்கிட்டார். இப்ப அந்த சிக்கலை தீர்க்கிறதுக்கு என்ன வழி என்றால் only counseling. That boy, that young man is not interested to share these things with his parents. பெற்றோர்களோடு கூட இதை குறித்து பேசி ஒரு தீர்வு கொண்டு வர அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. But as a neighbor, he accepted my counseling. So I invited to my house and I spoke with him, counseled with him for half an hour. He accepted all my counselings, all my instructions. The instructions will make the constructions. நான் கொடுத்த ஆலோசனைகள்லாம் அவனுக்குள்ள புது புது நம்பிக்கைகளை கட்டி எழுப்புச்சு. அதனால அவன் நம்பிக்கையோடு கூட நிச்சயமா இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும், திருமணம் நல்லபடி நடக்கும், நீங்க வரணும் சார் அப்படின்ட்டு ஒரு ஹாப்பியா விட்டு போனார். So it is one type of treatment. My house is not a hospital, but my house is a house of counseling. If anybody or somebody or everybody comes to my office, I can share these counselings. I'm sharing these counselings. It is not a clinic, but it is a counseling center. C for clinic and C for counseling. So counseling is one type of treatment. As a teacher, you should also act as a counselor for your students. Those who caught in the errors, individual care, individual counseling will help them and they will be healed from the errors and the problems. Okay, I believe that you can understand the topic, guidance and counseling. வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை என்ற தலைப்பை நீங்கள் நன்றாக புரிந்திருப்பேன் என்று சொல்லி நம்புகிறேன். என்றால் கேள்விகள் உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் வரலாம். வழிகாட்டுதல் ஆலோசனை என்பது என்னென்று கேட்டால் உடனே நீங்க புரிந்து கொண்டால் தான் ஆன்சர் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Okay, let us go for the next the subtitle of this 10th unit, nature of guidance and counseling. கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் தான் படிக்கிறோம். அதுல சப்டைட்டில் அடுத்து வர்ற சப் டாபிக் நேச்சர் ஆஃப் கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங், அதாவது வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனையுடைய தன்மைகள் என்ன என்று நாம் பார்க்கலாம். The document discusses the meaning of the nature of guidance and counseling, emphasizing the helping relationship between counselors and counselees aimed at personal growth and decision making. இந்த ஒரு பகுதி அல்லது ஒரு ஆவணம் என்று சொல்லலாம். ஆவணம் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனையினுடைய அர்த்தம் மற்றும் தன்மைகளை பற்றி விவாதிக்கிறது. தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் முடிவெடுப்பதை நோக்கமாக கொண்ட ஆலோசகர்களுக்கு இடையிலான உதவும் உறவை இது வலியுறுத்துகிறது. அதாவது அந்த ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க இல்லையா, கவுன்சிலிங் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வர்றவங்களுக்கும் கவுன்சிலருக்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய உறவை இது வலியுறுத்தி அவங்க ரெண்டு பேர் பேசும் பொழுது அதுல இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹீலிங் கிடைக்கும். So that is the nature of this guidance and counseling. இதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு தன்மையாக இருக்கிறது. நேச்சர் ஆஃப் கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் என்ற தன்மை என்ற டைட்டில் தாண்டி இப்ப நம்ம அடுத்த டாபிக் டைட்டிலுக்கு போகிறோம். டைப்ஸ் அண்ட் நீட் ஆஃப் கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங், வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனையுடைய வகைகள் மற்றும் தேவைகள். Types, there are two types in this topic. ரெண்டு வகைகள் இருக்கிற நம்ம பார்க்கலாம். What are the types? The types and needs என்ற ரெண்டு தலைப்பை நம்ம பார்க்கலாம். டைப்ஸ்ங்கிற அந்த வகைகள்ல 3 வகைகள் இருக்கிறது. அதே போல நீட்ஸ்
தேவைகள் என்ற தலைப்பில் 3 தேவைகள் இருக்கிறத நம்ம இந்த செக்ஷன்ல படிக்க போறோம். ஓகே, what are the types? வகைகள் என்ன? There are 3 main types. One is educational guidance, அதாவது கல்வி வழிகாட்டுதல். Educational guidance, this will help them after their schooling or college studies. Yeah, educational life is very important. Educational life starts from age of 5 up to age of 25. 5 வயதிலிருந்து 25 வயது வரைக்கும் ஒருவருக்கு கல்வி வாழ்க்கையாகவே அமைகிறது. If a person in this age want to finish his education from his age of 5 up to age of 25, that is called as a educational age, educational stage also. So in that stage, the educational students need a good guidance. அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு நல்ல கைடன்ஸ் தேவைப்படுகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், for the first standard admission or LKG or UKG, the parents will counsel with the other parents. In which school shall I join my child? எந்த பள்ளியில கொண்டு போய் என்னுடைய மகளை சேர்த்துகிறது அப்படின்ட்டு ஒரு ஆலோசனை கேட்பாங்க. சேர்த்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு 5வது வடி படிக்க வைக்கிறாங்க. After that, where should I continue the higher studies? After the 10th standard, where should I go for the 11th standard and 12th standard? After that, where should I send my child to the college? Which college? So up to the age of 25, in the area of education, they need a good guidance. They need a good guidance. So this is called the educational guidance. This is the first type of guidance and counseling. Okay, let us think about the second type, vocational guidance. In Tamil, தொழில் வழிகாட்டுதல். After education, surely the educated person will search for the job, searching and seeking for a good job. வேலை தேடுகிறவளை நம்ம job seeker என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம். The job seeker is searching job. வேலைக்கு அவர் தேடிட்டே இருப்பார். ஸோ நல்ல வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் தேடிட்டே இருப்பார். ஸோ அந்த வேலைக்கு அவருக்கு நல்ல வழிகாட்டுதல் அவசியம். இதை படிச்ச பிறகு அவர் எந்த வேலையை தேர்ந்தெடுக்கணும், எந்த மாதிரி வேலைக்கு போகணும், என்ன ப்ரொஃபஷனை நீங்க தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிறதுக்கு vocational guidance is very very important. After that, after he has been joined as a staff or a staff in a government job or in a private job, a personal guidance is important. 3வது வகை personal guidance, அதாவது தனிப்பட்ட வழிகாட்டுதல். After he has been appointed as an officer or a staff in office, he need a good personal guidances. Sometimes if he joined as a teacher in a school, the new school, as a fresh teacher, a fresh staff, after 1 month or 2 months, he will face some problems from the administration, from the correspondent, or from the principal, or from the colleagues. உடனே அந்த வேலையை விட்டு நம்ம வர முடியாது. அந்த இடத்துல எப்படி அந்த வேலையை செய்யணும், எப்படி பிரச்சனைகளை சமாளிக்கணும், அவருக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்கிறது நமக்கு நல்லது. So that personal guidance will heal all the problems. The personal guidance will make the staff to go in the proper way and to keep his job safely. அவருடைய வேலையை பத்திரமாய் பாதுகாக்கவும் தொடர்ந்து அந்த வேலையை செய்வதற்கு இந்த பர்சனல் கைடன்ஸ் ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும். ஓகே, the second subtype is the needs. தேவைகள். ஃபர்ஸ்ட் வகைகளை பார்த்தோம், இப்ப நம்ம தேவைகளை நம்ம பார்க்கலாம். The important needs is, the first one is support personal growth. Supporting personal growth, தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை ஆதரிக்க வேண்டும். The second one is empower academic and career decision. கல்வி மற்றும் தொழில் முடிவை மேம்படுத்த வேண்டும். 3வது coping with life transitions. வாழ்க்கை மாற்றங்களுடன் சமாளித்து செல்ல வேண்டும். Okay, I think that this section need more explanation for you. இந்த பகுதியில் அதிக விளக்கம் உங்களுக்கு தேவை என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். அப்போ அந்த விளக்கங்களை கேள்விப்படும் பொழுது நீங்க அதை நன்றாக புரிந்து கொண்டு தொடர்ந்து செயல்படுவதற்கு, வருகிற பரீட்சையை நன்றாக எழுதுவதற்கு உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். What is the first need is supporting personal growth. Yes, தனிப்பட்ட முறையில அவங்களுடைய வளர்ச்சியை நம்ம ஆதரிக்கணும். A great support and a sustaining is important for every personal man. புதுசா ஒருத்தர் வேலைக்கு போறாருன்னா அவருக்கு நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணணும். For example, my neighbor, near my house, a neighbor is going to a new job, the driver job. If he wants to go to the office, he should travel at least 15 kilometers.
For 15 kilometers, there is no proper bus. 15 கிலோமீட்டர் போய் அவர் அலுவலகத்துக்கு போறதுக்கு நல்ல பஸ் வசதிகள் இல்லை. அதனால இவர் அவர் வீட்டுல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அங்கிருந்து இன்னொரு ஸ்டேஷன் போய் அங்கிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும். So for 15 kilometers he should catch 3 buses. 15 கிலோமீட்டர் பிரயாணம் பண்றதுக்கு 3 பஸ்ஸுகள் மாறணும். அப்ப அவர் அப்படி போகணும்னா காலையில 5 மணிக்கெல்லாம் அவர் ரெடி ஆகும். Early morning he should start from his house. Then only he can go to his office area at least 8 o'clock. So if you want to go and do that duty, a sustainer, a supporter is needed. That supporter is his spouse. அப்படி வாழ்க்கை துணை தான் அவருக்கு அந்த இடத்துல சப்போர்ட் பண்ண முடியும். If he want to start his work, he want to go out of from his house at 6 o'clock means the spouse should make ready about the meals, about his dresses, about all the needs of the husband. So the spouse should support in every area, cooking a good food and arranging everything, and she must send the husband to the office in a good way, in a good manner. So this type of support will help the staff to do the work with a peace of mind in a successful way. So தனிப்பட்ட வளர்ச்சியை நம்ம ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும். அதுக்கு ஒரு தேவை இருக்கு. அந்த தேவை ஆதரவு கொடுக்கிறது ஒரு தேவை தான். So this is the first support and personal growth. The next one is empowering academic and career decision. கல்வி மற்றும் தொழில் முடிவை மேம்படுத்துதல். Empowering academic and career decision. நல்ல தீர்மானங்கள், நல்ல முடிவுகள் எடுக்கிறது நமக்கு அவசியம். The third one is coping with life transitions. வாழ்க்கை மாற்றங்களுடன் சமாளித்து போகிறது. When you enter into the job, you will face many challenges, ups and downs, shortcomings, plus and minus, smiling experience and crying experiences. So everything it should be tackled. எல்லாமே சமாளித்து தான் போயாக வேண்டும். Sometimes you will face situations, the climatical change, the atmospherical change, monthly salary change, or some changes will affect your job. In that time, your life should not be affected. You should learn how to tackle all these situations in a best way. So, 3 விதமான தேவைகளை நம்ம பார்த்துட்டோம். One is support, personal growth. ரெண்டாவது empowering academic and career decision. மூன்றாவது coping with the life transitions. Okay. Educational, vocational, personal guidance என்ற இந்த 3 முக்கிய காரியங்களை படிக்க போகிறோம். நல்லா கவனிக்கணும். எஜுகேஷனல், வொகேஷனல், பர்சனல் கைடன்ஸ் என்ற 3 தலைப்புகள் ரொம்ப அவசியம். தமிழில் அதை சொல்ல போனால் கல்வி, தொழில் கல்வி, தனிப்பட்ட வழிகாட்டுதல் என்ற 3 தலைப்புகளை நாம இந்த சைக்காலஜி செக்ஷன்ல பார்க்க போகிறோம். இந்த what is the sub points in that session or in the topic? முதலாவது பார்க்கும் பொழுது எஜுகேஷனல் கைடன்ஸ். எஜுகேஷனல் கைடன்ஸ் ரொம்ப அவசியப்படுகிறது. அதாவது கல்வி சார்ந்த விஷயங்களுக்கு நல்ல ஒரு வழிகாட்டுதல் அவசியப்படுகிறது. It is a process aimed at creating a conducive environment for an individual's education, encompassing assistance in subject selection, utilization of resources like library, laboratories, and workshops, fostering effective study habits, introducing evaluation methods, and harmonizing school life with other activities. ஒரு எஜுகேஷனல் கைடன்ஸ்ல இவ்வளவுலாம் தேவை அப்படின்னு நான் வாசிக்க, நான் படிக்க நீங்க கேட்டீர்கள், நான் சொல்ல நீங்கள் கேட்டீர்கள். இப்ப அதை நம்ம திரும்ப தமிழ்ல பார்க்கலாம். எஜுகேஷனல் கைடன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றால், அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் எஜுகேஷன்ல நம்ம நல்லா கவனம் செலுத்தணும். தனிப்பட்ட கல்வி விஷயத்துல நல்லா அவங்களுக்கு கவனம் செலுத்தணும். அது மாத்திரமல்ல, அவங்களுக்கு லைப்ரரிஸ் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். படிப்புக்கு தேவையான இடங்கள்ல ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து படிக்கிறத விட நூலகத்துக்கு நம்ம கூட்டிட்டு போகலாம். இல்ல சில வீட்லயே நூலகம் கூட அமைக்கலாம். ஓகே, அப்போ நம்ம அந்த நூலகத்தை பத்தி நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கணும், நம்ம நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். இன் அவர் ஏரியா, ஐ கேன் டெல் அபவுட் தட் இன் திருமயம் ஏரியா, அவர் எக்ஸ் ஃபினான்ஷியல் மினிஸ்டர் ரெஸ்பெக்டட் சிதம்பரம் ஐயா build a new library for a high budget for 2 crores. It is a good library. As a library reader circle member, I am giving this statement. So in that library, many books are there. Around the Thirumayam circle, we are inviting all the schools, the private schools and the government schools, to come to the library
and we are guiding the students to read this book, read that book, read the newspapers. So the surrounding schooling children coming to our library and they are learning new things, learning new things. ஸோ அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு லைப்ரரிகளுக்கு வழிகாட்டுறது நமக்கு நல்லது. அது மாத்திரமல்ல, லேபரட்டரிஸ் அண்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ், லேபரட்டரிஸ் அண்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ் நம்ம அவங்களுக்கு அடையாளம் காட்டி கொடுக்கணும். இந்த இடத்துக்கு போங்க, ப்ராக்டிக்கல் செய்யுங்க, படிச்சத தியரி அங்க இருக்க ப்ராக்டிக்கல் இந்த இடத்துல போய் செய்யுங்க அப்படின்னு பிள்ளைகளுக்கு நம்ம ஊக்கப்படுத்தணும். போஸ்டரிங் எஃபெக்டிவ் ஸ்டடி ஹேபிட்ஸ், அது மாத்திரமல்ல நல்ல படிக்கிற பழக்க வழக்கங்கள் ஏற்படுத்தணும். யூ ஷுட் கெட் அப் இன் தி ஏர்லி மார்னிங், ஃபிக்ஸ் அ ஸ்டடி time for you, prepare a study room for you. If you are studying daily, just you need a writing table or you need a good pencil box. So we should guide the student the proper way. What are the studying educational tools and equipments? We should guide them to go for that area and to get preparation for a good study. Okay, the next one is the vocational guidance. அதாவது vocational கைடன்ஸ்ல என்னவா இருக்கும், நான் அதை வாசிக்கிறேன், சொல்லும் பொழுது நீங்க அதை என்ன செய்யலாம், கேட்டுக்கொள்ளலாம். Vocational guidance means assistance offered to an individual in resolving issues related to career, planning, occupational choices and professions, taking into consideration and individuals' unique characteristics and how they align with the available occupational prospectus. Vocational guidance என்பது இவ்வளவு விளக்கங்களை கொடுக்கிறதா இருக்கு. Is assistance offered to an individual in resolving issues related to career planning. ஒரு வேலை வாய்ப்புக்காக அவன் எப்படி பிளான் பண்ண வைக்கணும், அந்த வேலை வாங்குறதுக்கு எப்படி அவங்களுக்கு திட்டமிடணும், இந்த பிளானிங் அவருக்கு நம்ம கொடுக்கணும். ஆக்குபேஷனல் சாய்ஸஸ், வேலை வாய்ப்புகளுக்கு உண்டான சந்தர்ப்பங்களை நம்ம அவங்களுக்கு வழிகாட்டணும். அதுக்கு என்ன செய்யலாம், சில நியூஸ் பேப்பர்ஸ் காட்டலாம். இந்த நியூஸ் பேப்பர்ல வேலை வாய்ப்பு விளம்பரம் வந்திருக்கு. A job seeker should search newspapers every day. Is there any availability for the job? Is there any advertisement for the job? A job seeker should search the newspapers so that he can find out the good job, good profession. So இது இரண்டாவது வகை சேர்ந்ததாக இருக்கிறது. மூன்றாவது இது நாம பார்க்க போகிறோம், personal guidance, தனிப்பட்டதான ஒரு வழிகாட்டுதல். Personal guidance refers to the guidance aiding the individuals to overcome the problems independently. அதாவது அவங்களுடைய பிரச்சனைகள், தனிப்பட்ட முறையில் வர பிரச்சனைகளை அவர்களே சமாளித்து மேற்கொள்ளணும் என்கிறதுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு கைட் பண்ணணும். அவருடைய பிரச்சனை அவர் தான் சமாளிக்கணும், அவருக்கு வர்றதான பிரச்சனை அவர் தான் சமாளிக்கணும். இப்படி அவருக்கு தலைவலி வந்து அவராக தான் தைலத்தை பூசி சரி பண்ணிக்கணும். அது போல he should be encouraged to meet his own needs, to solve his own problems independently, and also it encourages or encompasses the support provided to help the individuals in resolving problems. பிரச்சனைகள் எப்படி தனிப்பட்ட முறையில் தீர்த்து கொள்ளும் ஒரு பொறுத்து அவரு நம்ம வழிகாட்டணும். related to the social problem, mental problem, moral problems, health problem and ethical problems. It deals with the challenges related to personal adjustment in various aspects of the life. எப்படி அவர் தனிப்பட்ட விதத்துல சமுதாய பிரச்சனைகளை சமாளிக்கணும்னு அவங்களுக்கு நம்ம கைட் பண்ணணும். அடுத்தது மன ரீதியான பிரச்சனைகளை எப்படி சமாளிக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம கைட் பண்ணணும். மோரல், நீதி சம்பந்தமான விஷயங்களை எப்படி நாம சமாளிக்கணும் கைட் பண்ணணும். ஹெல்த், சுகாதார பிரச்சனைகள், இதெல்லாமே தனிப்பட்ட விஷயத்துல எப்படி நீங்க சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, at last we are going to think about the identification of children with the counseling needs. ஆலோசனை தேவைப்படும் குழந்தைகளை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கும். எப்படி நமக்கு கவுன்சிலிங் ரொம்ப தேவைப்படுதோ, அது எவ்வளவு முக்கியம் நம்ம பார்த்தோம். அந்த கவுன்சிலிங் யாருக்கு தேவைப்படுது, அந்த பிள்ளைகளுக்கு தேவைப்படுதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். That is the identification. We should identify the children who needs the counseling. பசி உள்ளவனுக்கு தான் ஆகாரம் கொடுக்கணும். அது போல இன்னொரு பழமொழி இருக்கு, பாத்திரம் அறிந்து பிச்சை போடுன்னு சொல்லுவார்கள். அது போல யாருக்கு அது தேவையோ சரியான நபருக்கு, சரியான குழந்தைக்கு அது போக வேண்டும். அப்ப எப்படி அந்த குழந்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? How can we find out, identify the child who needs the counseling? Yes, the first one in this topic, just I want to say you 5 topics. The first one is observation. என்றால் கவனிப்பு. நாம் கவனிக்க வேண்டும். In your class, if there is a 40 students, you should observe each and everybody.
A teacher should have a profile for the 40 students. Who is he? What is he? Where is he from? What is his nature? What is his character? What is his problem? How is health? So a profile, student's profile is needed to be put in your office. Likewise, you should have a good observation, a deep observation on the students. ரொம்ப கூர்ந்து கவனித்து தான் கவுன்சிலிங் யாருக்கு தேவைன்னு நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ரெண்டாவது காரியம் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ். கண்டுபிடிச்ச பிறகு அவனுக்கு ஸ்ட்ரென்த், அவனுடைய நீட்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்கணும். Some students will not have good strength. So you should strengthen the students. அவங்களை நீங்க நல்லா சத்துவப்படுத்தணும், நல்லா பலப்படுத்தணும். அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய தேவைகள் என்னன்னு பார்க்கணும். If you meet the needs, really that student will be strengthened. அவனுக்கு அந்த இடத்துல புத்தகம் வாங்க முடியல, ரொம்ப சிரமப்படுறான். இல்ல ஒரு டிக்ஷனரி வேணும் படிக்கிறதுக்கு, அதை வாங்க முடியல, ரொம்ப சிரமப்படுறான் பொருளாதாரத்துல. அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஒரு டிக்ஷனரி வாங்கி நம்ம அவனுக்கு கொடுக்கலாம். ஒருவேளை அவனுடைய பிறந்த நாள் வருது, இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல அவனை பாராட்டலாம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த வீடியோக்கள்ல கிஃப்டட்னு பார்த்தோம். அன்பளிப்புகள் கொடுத்து சில பிள்ளைகளை ஊக்கப்படுத்தணும். பிறந்த நாள் வரும்பொழுது அன்பளிகள் கொடுக்கறது அவளை ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு. ஒரு பர்த்டேக்கு போறோம், எதுக்காக அவரை நம்ம வாழ்த்தி அன்பளிகள் கொடுக்குறோம்? இந்த வருஷம் வரைக்கும் வாழ்ந்துட்ட, இனிமேலும் இல்லை வாழணும் அப்படின்னு தான் ஊக்கப்படுத்தும். இல்ல இனிமேல் நீ வாழவே வேண்டாம், இது வரைக்கும் வாழ்ந்தது போதும், தயவு செய்து இனிமேல் வாழாத அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம அவனுக்கு எந்த கிஃப்டும் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. So the gifting will encourage to do something, to live for other many years. The third one is the consultation. ஆலோசனை. You should consult with the student personally, particularly. நீ கன்சல்ட் பண்ணும் பொழுது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். You should consult, not insult, but consult the student. Consult with the parents. Consult with the family. What is the need? What is the need? What is the need of counseling for the boy or girl? The fourth point, meeting the family. குடும்பத்தை போய் சந்திக்கலாம், இல்ல அந்த குடும்பத்தை வர சொல்லி நீங்க சந்திக்கலாம். Actually, teachers can't go to the student's house, but you can call them, the students' parents, you can call them to your office and you can consult with the family. What is the need? What is the condition there? What is going on? How is the condition, the status of the student? Okay, ஐந்தாவது குறிப்பு support plan, ஆதரவு திட்டம். You can implement the support plan. You can support. You should plan to support the children. In my area, I can see these small kids. One child belongs to a rich family, other child belongs to a poor family. Rich family, students no need anything. But the poor family, the poverty family needs something. The students need something, a school bag or a pencil box or a shoes or socks, anything. So you can find out the families, the poverty families, and you can support them. You can plan to support them. A monthly, every month I can support you for this. When I was a college dean, I can recognize the students studying under me. And I found that the student coming from the poverty family. So I helped them, I assisted them by giving clothes, by giving shirt, by giving a pocket money for monthly 100 rupees or 200 rupees. So we should find out the students, those who are in need, and we should have a plan to support them. In the identification of children and counseling needs, ஐந்து குறிப்புகளை பார்த்தோம். அதை திரும்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு அடுத்த செக்ஷனுக்கு போகலாம். One is the observation, கவனிக்கணும். Second one is strengths and needs, அவனை பலப்படுத்தணும், அவன் தேவைகளை சந்திக்கணும். Third one is consultation, ஆலோசனை பண்ணணும். Fourth one is meeting with the family, அவனுடைய குடும்பத்தோடு கூட அவனை சந்திக்கலாம். Fifth one is support plan, ஆதரவு தருகிற திட்டத்தை நீங்க என்ன செய்யலாம்? இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். Okay, so far we learned many good things, many sound instructions. I believe that in the TET exam writers, you are following this lesson. Okay, counseling techniques பத்தி படிக்கலாம். இப்ப நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறது 10வது யூனிட்ல கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல கவுன்சிலிங்ல டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, ஆலோசனை தரக்கூடிய நுட்பங்கள். What are the techniques? அதை நம்ம பார்க்கும்பொழுது இன்னும் கூடுதலாக நமக்கு உதவியாக இருக்கும். There are 5 techniques. We can follow that. What is the 5 techniques? 1, building trusting relationships.
நம்பகமான உறவுகளை உருவாக்க வேண்டும். செகண்ட் ஒன் இஸ் கோல் செட்டிங், இலக்குகளை நிர்ணயிக்க வேண்டும். தேர்ட் ஒன் இஸ் குரூப் கவுன்சிலிங், குழு ஆலோசனை அமைக்க வேண்டும். ஃபோர்த் ஒன் இஸ் டைரக்டிவ் கவுன்சிலிங், வழிகாட்டுதல் ஆலோசனை தேவை. ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் நான் டைரக்டிவ் கவுன்சிலிங், வழிகாட்டுதல் அல்லாத ஆலோசனை. ஸோ அந்த 5 குறிப்புகளை நீங்க நன்றாக வைத்துக் கொள்ளலாம். ஒருவேளை இந்த வீடியோடைய முடிவில் கேள்விகள் இப்படி கேட்கலாம், what are the counseling techniques என்று கேட்டால் you can easily point out these 5 points: the building trusting relationships, goal settings, a group counseling, a directive counseling, non-directive counseling. Okay. The next important topic is individual and group techniques. Individual and group techniques. தனி நபர்கள் மற்றும் குழு நுட்பங்கள். What are the individual and group techniques? இதுல முக்கியமான 2 குறிப்புகள் நம்ம பார்க்க போறோம். Individual technique happens in a private one-to-one sitting, providing a safe space to deeply examine your thoughts, feelings and behaviors. தனிப்பட்ட ஒரு நுட்பம். இண்டிவிஜுவல் டெக்னாலஜி என்பது நேரடியான ஒரு சூழலில் நடைபெறுகிறது. அதாவது ஒருவருடைய எண்ணங்கள், அவருடைய உணர்வுகள், நடத்தைகளை ஆழமாக ஆராய வைத்து ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு அவரை நம்ம கவுன்சிலிங் கொண்டு போறது. This is called individual techniques. For example, in your class, a boy is very naughty. In the 10th standard, a boy is very naughty. He is not obeying for the teachers. He is gaining bad name. He is not obedient boy. So how can you give counseling for that boy? First, you should go and meet him personally. Public and personal. There are warnings for like this: public warning and personal warning. கிளாஸ்ல எல்லாருக்கும் முன்னாடி பப்ளிக்கா வார்ன் பண்றது ஒரு வார்னிங் இருக்கு. அடுத்தது ஆபீஸ் ரூம்ல அவனை கூப்பிட்டு தனியா நம்ம பர்சனலா கொடுக்கறதான வார்னிங் இருக்கு. வார்னிங்க்கு முன்னாடி நம்ம கொடுக்கறது கவுன்சிலிங். ஸோ அந்த கவுன்சிலிங்ல தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம அவனோட பேசுறதுல என்னது, உன் நடத்தையை மாத்திக்கோ, உன்னுடைய பேச்சை மாத்து, உன் மேல நிறைய கெட்ட பேர் இருக்கு, நீ உன்னை நீ மாற்றிக்கொள்ளணும் அப்படின்னு அவனுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கும் பொழுது, it is a personal individual counseling. It is one of the techniques. டீச்சர்ஸ் வேலை அவர் சாமர்த்தியமா அவங்ககிட்ட பேசி இந்த கெட்ட பிள்ளைகளை கூட நல்ல பிள்ளைகளை மாற்ற முடியும். இந்த டல் ஸ்டூடெண்ட் கூட ஒரு ஃபுல் ஸ்டூடெண்டா நீங்க மாற்ற முடியும். ஓகே. The second type is the group technique. Group technique. It involves the multiple participants guided by a professional therapist. குழு நுட்பம் ஒரு தொழில்முறை சிகிச்சையாளரால் வழிநடத்தப்படும் பலர் பங்கேற்கிறதை காட்டுகிறது. A group techniques. நான் சொன்னது போல இண்டிவிஜுவல் அண்ட் தி பப்ளிக், இந்த 2 டாபிக் நீங்க வைத்துக் கொள்ளலாம். இண்டிவிஜுவல் அண்ட் குரூப் டெக்னிக்ஸ். Okay, I believe that you can understand this small paragraph. Then at last we are going to think about the guidance for the children with the learning difficulties. அதாவது படிக்க கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகளுக்கு என்று நீங்கள் வழிகாட்டுகிற ஒரு மெத்தட். கற்றல் குறைபாடுள்ள குழந்தைகளுக்கான ஒரு வழிகாட்டுதல். Guidance for the children with the learning difficulties is that student is suffering to learn. படிக்கவே ரொம்ப கஷ்டப்படுறான், எழுத்து கூட்டி படிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறான், வாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறான், எழுதுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். So guidance is needed for them. Guidance is needed for them. The last week I went to a school. The 3rd standard, I saw the teacher taking the baby or the student and make to sit on her lap. அவனை மடியில உட்கார வச்சு, taking the textbook, taking the pencil, and teacher is holding the hand of the student and practicing to write the alphabets A, B, C, D. அந்த ஆசிரியர் அந்த டல்லா இருக்கிற அந்த குழந்தைய, கற்றல் குறைவா இருக்கிற அந்த குழந்தைய எடுத்து மடியில உட்கார வச்சுட்டு அந்த பென்சில் எடுத்து குழந்தை கையில கொடுத்து அந்த குழந்தையுடைய கையை அந்த அம்மா பிடிச்சு எழுத்து எழுதி ABCD அழகா கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. See, it's like a mother. It's like a mother's care. Not only teacher's care, but also mother's care. அப்படி இருக்கிறப்போ சில யுக்திகளை நம்ம என்ன செய்யணும், பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது. சில வழிகாட்டுதலை நம்ம தெரிந்து பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குது. The first one is create a structured learning environment. கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு கற்றல் சூழலை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். The number 1, create a structured learning environment.
கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு கற்றல் சூழலை நீங்க உருவாக்க வேண்டும். The second one is provide individualized instruction. தனிப்பட்ட வழிமுறைகளை நீங்கள் வழங்க வேண்டும். Provide individualized instruction. இந்த குழந்தைக்கு தேவையான தனிப்பட்ட வழிமுறைகளை நீங்க வழங்கணும். Third one, engaging learning tools. ஈடுபாட்டுடன் கூடிய கற்றல் கருவிகளை நீங்கள் அந்த இடத்துல பயன்படுத்தும். Learning tools, educational tools. What are the educational tools? The board, the duster, the chalkpiece, the marker, TV, visualization TV, a TV study, a book, dictionary, a cell phone, a WhatsApp apps, educational apps. All these are called as educational tools. Suppose a chart diagram or a photo or image, anything, or a doll, even a doll you can use. So you can use the educational tools also. Okay, at last we are going to see about the underachievers and gifted. What is underachievers? சாதனையாளர்கள் என்றால் achievers. Underachievers அப்படின்றால் சாதனைக்கு போகாம அப்படியே பின்தங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறவங்க. எல்லாரும் சாதனையாளர்கள் இல்ல, சாதனையாளர் உருவாக்கணும். சில ஸ்கூல்ஸினுடைய அந்த லோகோஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, சாதனையாளர்களை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம். We are molding the achievers. ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த சாதனையாளர்களை உருவாக்குறது. சில படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு படிச்சிருவாங்க, இந்த டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் சில நமக்கு தேவைப்படுகிறது. ஸோ இப்போ அந்த டைம்ல நம்ம என்ன செய்யணும், அவங்களை எப்படி நாம அவங்களையும் பில்டப் பண்ணணுங்கிறது தான் இந்த பொசிஷன்ல படிக்க போறோம். அண்டர் அச்சீவர்ஸ் அண்ட் கிஃப்டட், சாதனையாளர் மற்றும் பின்தங்கியவர்களுக்கு எப்படி நம்ம கிளாஸஸ் நடத்தலாம், எப்படி கோச்சிங்ஸ் கொடுக்கலாம், எப்படி கவுன்சிலிங் கொடுக்கலாம். An underachiever is a person who fails to achieve their potential or does not do as well as expected by their peers. Of particular interest is academic underachievement. ஒரு பின்தங்கிய சாதனையாளர் என்பவர் தனது திறனை அடைய தவறியவர் அல்லது தனது சகாக்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு சிறப்பாக செயல்படாதவர். அதனாலதான் அவரை பின்தங்கியவர் என்று நம்ம சொல்றோம். அவர் படிக்கிற ஆர்வம் இல்லாம போயிடுச்சு, படித்து சாதனை பெறணுங்கிற அளவுக்கு போகாம போயிட்டார். So he is called as a underachiever. Okay. Gifted achievers கூட பார்க்கலாம். அண்டர் அச்சீவர்ஸ் கூட, அதாவது பின்தங்கியவருக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது சாதனையாளர்கள். ஸ்கூல் டாப்பர்ஸா வருவாங்க, ஏதாவது சாதிச்சிருவாங்க. Who are they? Gifted education is a type of education used for children who have been identified as gifted or talented. The main approach of the gifted education are enrichment and acceleration. திறமையானவர்களாக அடையாளம் காணப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகை கல்விதான் திறமையான ஒரு கல்வி ஆகும். திறமையான கல்விக்கான முக்கிய அணுகுமுறைகள் செறிவூட்டல் மற்றும் முடக்கம் ஆகும். So the gifted education is a type of education used for children who have been identified as a gifted or talented. நல்லா அவனுக்கு திறமை இருக்கு, சாமர்த்தியம் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்ச அந்த பிள்ளைகளுக்கு நம்ம கிஃப்ட் கொடுக்கறது. அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளே ஒரு வரப்பிரசாதம் தான், பட் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், கிஃப்ட் கொடுக்கணும். The main approach is gift education and enrichment and acceleration. அப்படி நாம கொடுத்து அவங்களை உற்சாகப்படுத்திட்டே இருக்கிறப்போ they will be in the topper line, they will be continuously in the best student line. So for a teacher, you should take for the dull student also, underachievement student also, and achievement students also. So these two sections, students are like two eyes for you. So two eyes are important. ரெண்டு கண்ணில் எந்த கண்ணு முக்கியமான கண்ணு கேட்டோம் என்றால் இரண்டு கண்களுமே நமக்கு தேவைதான். So teacher, you should put your eyes on these students, especially for the counseling and guidance. So far we learned many things about the 10th unit. This is the last unit of this subject, the psychology. So we should inculcate everything, and we shall keep in our mindset, in our heart about these teachings. The 10th unit, which holds the topic as guidance and counseling. வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆலோசனை பத்தி பார்த்தோம். நம்ம எப்பவுமே ஒரு வீடியோ முடிக்கும் பொழுது கேள்விகள் கேட்போம் இல்லையா? இப்ப கூட ஒரு 3 கேள்விகளை நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன், நீங்கள் அதுக்கு பதில்களை ரெடி பண்ணி கொள்ளலாம். வாட் இஸ் கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங்? இரண்டாவது, what are the types and needs of guidance and counseling? மூன்றாவது கொஸ்டின்,
இந்த அண்டர் அச்சீவ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அண்டர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தி கிஃப்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சாதனை படைக்கிற மாணவர்களுக்கும் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு இருக்கிற வித்தியாசங்கள் என்ன? இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லலாம். ஓகே, so far you watched our 10 unit videos continuously. Very happy. So I bless you. I boost you to attend your TET exams in a nice way. God bless you. And also, if you are a new viewer for this YouTube channel, just you can subscribe the YouTube channel, and you can be a regular subscriber so that the upcoming videos will be given for you, and you can see all the videos and you can be benefited in your TET examination. Okay, see you. Bye. Thank you.